Салют, друзья! С вами снова Гранд Инквизитор, и это 25-я часть нашего римского путешествия. С нетерпением хочется посмотреть, что здесь дальше будет. Бейте чайковский, бейте кофе, бейте вкусняшки, присаживайтесь поудобнее, и я желаю всем приятного просмотра. Хочу для начала поговорить со своими людьми. Кто что скажет? I have wanted to come to Rome for so long. I am almost nervous now. Он прекрасен, я уверен, что он тебе понравится. Такого места, как Рим, нет больше нигде. That is what everyone says. Now I get to see it for myself. I'll let you know if I agree. You are happy to be home? Честно говоря, город меня душит. Я буду скучать по приключениям и суматохе войны. There is so much to like about freedom outside cities. But I grew up in camps. We moved and moved. For once I just want to sit still. Or lie in soft pillows, perhaps. With a glass of fancy wine, some grapes. В Риме есть не только все перечисленное, но и многое другое. Мы с тобой попробуем все. I have no place to stay, of course. I can stay in your home, maybe. Just for now. Для меня будет удовольствием предоставить тебе место на моей вилле. Живи сколько хочешь. That is generous. Thank you. I will try to find a place for myself. But it is good to know there is no rush. Ты надолго планируешь остаться в Риме? We will see. Maybe I will hate it. Then I will have to go and find someplace else to be. But I think I will want to stay. If I can find place to live. Ты будешь привлекать очень много внимания в Риме. You think it will be bad? Maybe you can help me buy nice Roman stola. Then I will fit in. Right? Я считаю, что немного усилий, и мы прекрасно впишем тебя в окружающую среду. We will go shopping. It will be fun. В Риме обожают гладиаторов. Ты сможешь неплохо заработать на арене. Но вряд ли она это хочет. Why would I want to keep fighting when I don't have to? Fighting is a necessity of life. It is not sport. I did not come to Rome to keep fighting. Юлия, что скажешь, родная? Hey. Ты выглядишь несколько странно. Oh, thanks. Just what every girl hopes to hear. I don't want to return. I don't even know where to go. This is the first time I'm back home. Если тебе понадобится ночлег, то тебе всегда рады на нашей вилле. Одна девушка хорошо, две лучше. I appreciate that, but I'd better Oh. not. I don't want to depend on someone else. I've seen how badly that can turn out. But I appreciate the offer, really. Может, я смогу помочь тебе вернуть дом? Doubtful. But I'll keep it in mind. Ну, ты уж подумай, обращайся. Я сейчас не просто тот мальчик, который покидал этот город. Я сейчас герой войны, победивший царя Митридата. Человек, который помог завоевать Малую Азию. Разве ты не рада, что мы вернулись? Not really. I like it better out there. Пропотевшие насквозь палатки, которые делишь с 7 бойцами, самодельные душевые. Захочешь посрать, копаешь яму в грязи. Как это можно не любить? All right, all right. Да-да. It's just, in there I have to be someone else. Out here, I'm just Julius Calidus. I like being Julius Calidus. Never mind. Тебе в Азии это понравилось? We didn't get our guy, but we won the war. I'd celebrate that.
Хотелось бы мне иметь больше доказательств против братьев Вителиев. It'll work out. Your case is strong enough. Да, вот, боюсь, мои аргументы никому не сдались. Бестия, What is it, Legati? ты кажешься раздосадованным. It is an action that bothers me. Idleness corrodes the warrior's mind. Жизнь — это не череда войн. Наслаждайся моментами спокойствия, а новая война всегда наступит. It is in the quiet moments a warrior dies. I would rather stay alert. Так чем ты теперь займешься? Тебя кто-нибудь дожидается? There was, but not in Rome. I had a sister once, although sometimes I question my own sanity. Did she truly exist, or did I merely dream of her? Aristocles teaches us that one may never truly know. We live chained inside a cave, staring Ой, at the старый, shadows ну ты on the опять wall. загнул. None can chain Bestia Tabat anymore. I will find out where my sister is. Как получилось, что вас разлучили? We were both sold as children. She fetched a higher price than I, for she was better in every way than I Даже так. was. I do not know what became of her. Быть может, мы сумеем разыскать ее вместе после того, как я покончу с событиями в Сенате. I shall consider your offer. Обращайся, We shall help you я в find your любом sister, случае помогу, Bestia. как могу. Failing that, we shall prove her existence or the lack thereof. Каково твое мнение о состоявшейся кампании? You are a capable commander. Mercy is your weakness. Your enemies exist as long as they survive. В некоторых ситуациях враги необходимы живыми, чтобы добиться более впечатляющей победы, сказал человек, который рухнул Митридата. Can't think of any situation like you mentioned. Береги себя, бестия. Как-то мы прощаемся прямо со всеми. Welcome home, Domine. Приятно вернуться домой, а? More than happy. Although it was nice to be back in my homeland once again, I find it quite impossible to not miss Rome. All I need now is a change of clothes and a day trip to the library. Я позабочусь об этом, старый друг. Much appreciated. It was good to be back in action, but now my old bones are in dire need of some rest. Чем ты хочешь заняться прежде всего? To see your mother. I'm sure she's anxious to know we've arrived. Это прекрасная мысль, но сделай это скрытно, а потом сообщи мне, как дела у матушки. I shall be cautious like a lizard. None shall be aware of my presence. Что ж, я скажу, что эта кампания прошла успешно. Few can claim to be your superior in matters of combat. You have proven yourself beyond the shadow of any doubt. Спасибо, Синерс. Твои слова для меня имеют огромное значение. You jest. Да нет, But почему? thank you nevertheless. Legate, Ты себя хорошо чувствуешь? I always get this weird feeling when I'm back. Like I've left something of mine behind out there. Может, ты забыл что-то взять с собой? I have everything I need right here. Yet it feels like I could have accomplished more. Oh well, I guess wine will clear my head. Воину не хватает сражений. Вот что я могу сказать. Что ж, значит, с этим покончено. Чем ты теперь займешься? You know what? For once, I'll do nothing. Nothing at all. And it will be glorious. Конечно, ты заслужил отдых, друг мой. Хотелось бы мне тоже отдохнуть. You worry too much. Loosen up. We're back home. We both earned the right to have some fun. На Востоке мы себя неплохо показали, а?
All things considered, I don't think we can complain. The war is won, and we are still alive. Away, Lucullus, and his victorious legion. Welcome home. Salve, Vitus. It is good to be home again. I'm looking forward to a nice bath and a flask of good Carthaginian wine. Maybe two. May I humbly recommend Vipsanius Marcellus' new batch? People say it's heavenly. Ah, your recommendations never fail to impress. Do address the legatus, though. This victory was of his doing more than mine. My apologies, Legate. I neither know nor recognize you. Извинения приняты. Я Люциус Виргиний Витулус. Постарайся отныне узнавать меня. Thank you. I am sure you'll be remembered from now on. Now, let us conclude our business. The consul seems to attribute the success of this campaign to you, Legate. Thus it is your duty to formally disband the legion and relinquish your weapons. Beyond this river lies the Pomerium, and not even a victorious imperator can cross it bearing arms. Я понимаю. Разумеется, мы подчинимся правилам. Our laws are what separates us from animals. You have given up your command, but you have retained your virtue. You can always get your command back when Rome needs you again. Мне кажется, словно я без одежды. It is part of being a commander. You are a soldier out there, and a citizen in here. The river Rubicon marks the sacred line where you stop being a warrior. It is time you learn how you may conquer a more civilized battleground. We shall meet at my villa in 2 nights. There are people I want you to meet prior to the Senate hearing. We must get your villa back somehow. Do not worry about your favorite gladius. Your war gear will be kept safely in my summer villa outside the city. Ну что же, так тому и быть. Потом заберем. I hope you are hungry, Domine. Lucullus is known for his lavish feasts. Do not eat anything until I've tasted it first. I wouldn't put it past the Vitellius brothers to poison this entire party just to get you and Lucullus. Что мы здесь делаем? Разве нам не следует подготовиться к слушанию в Сенате? I am sure Dominus Lucullus has a reason and a plan. I would play along. My personal mission tonight is to taste each and every single dish. You may have to roll me home. Кто сегодня приглашен? I see that Tullius Cicero and Porcius Cato are both here tonight. They are highly esteemed senators of the Optimatus faction. Известный адвокат Цицерон? The very same. He is an orator of unmatched skill. He was trained in Greece, you know. Хотел бы я сейчас быть при оружии. To what end? A blade would not help against poison. Ладно, я иду внутрь. Пожелай мне удачи. Как говорится, удача — это миф. May Fortuna smile on you, Domine. I'll be here if you need me. Right on time, just like a proper legatus. Welcome, son. After this long and arduous campaign, our feast is all you need. Я бы предпочел получить обратно свою виллу и устроить пиршество там. All in due time, all in due time. Now, divert your attention to our guests. This is more important than you think. Разве нам не следует готовиться к выступлению в Сенате? We should, and we are. This is our preparation. The guests in this party were not randomly chosen. Our success
largely depends on your conduct tonight. В общем, на этом пиршестве будем себе союзников добывать, чтобы голосовали за нас. Кто эти люди? Well, you know Marcus Minucius Thermus. Да, Терма я до сих пор знаю. Как хренового командира. Marcus Aurelius Cotta as well. He seems to have brought his siblings, Lucius and Aurelia Cotta. The gentleman in the corner is Marcus Tullius Cicero. Making his acquaintance should prove to be very useful for you. I plan for him to become your advocate tomorrow. Last but not least, I've also invited Marcus Porcius Cato, who may or may not represent you as well. You see why it was important for you to be here. Мне следует делать что-то особенное? I think not. Just be your charming self and try to win them over. And please relax. You have defeated an army of rebel pirates. This is a simple dinner party. Пиратов можно было хотя бы заколоть. Please try to refrain from stabbing my guests. А я пообщаюсь. Be sure to join us at the table before you leave. I'd like to introduce you to Cato myself. And smile. And do not walk like you have just swallowed a measuring pole. Улыбаться — это мое... Это мой второй талант после командования легионом. Что же, давайте пообщаемся с Термом для начала. Ну, легат из него откровенно хреновый. Тактик, стратег тоже. Просто заманить легион в ловушку. Это было тупо. That young man there. I think that's him. Really? He looks barely old enough to wipe his own ass, let alone command a legion. If Lukulus says he won the war, then I have no choice but to believe Ох it. уж эти мирные жители. Я бы тебе показал, как я подтираюсь. Дайте мне клинок только. Ты бы сам подтерся своей кровью. Но хочу отметить локацию, музыку и освещение мне здесь нравится. Такой лунный свет вперемешку с жаровнями, факелами. Красиво. Ah, it's good to see you again. Have some wine. Хорошо выглядишь, Терм. Ты уже выздоровел? My leg still hurts every now and then, and all this rain isn't helping. That is nothing compared to what could have been. You have my eternal gratitude. Что значит, мне еще следует у тебя поучиться? Чему у него учиться? Мы уже сами все научились. Я запомню твои слова. You saved my life, and the lives of my men. Rest assured, that will not be forgotten anytime soon. Есть ли у тебя мнение по поводу моего приближающегося слушания в Сенате? It is pretty much out of my hands. I'd follow your Patronus's lead. Lucullus is a smart man who usually has a few backup plans. Even without solid evidence, he will be able to put you into an advantageous position. Nevertheless, I would advise caution. Vitellius Scaevola, and especially his brother Lurco, are ruthless and cunning. Expect the unexpected. Ты их всех знаешь? Only those who matter. Be careful around Cotta. He's still reeling somewhat from the damage that was done to his pride. Его гордости? Мы спасли его жизнь. Если бы не мы, его вообще там казнили бы. К черту. To a man like Cotta, an honorable death would have been preferable to a humiliating near miss. Фи какой, подумаешь. Ладно, оставлю тебя наедине с вином. Мы его спасали, рисковали своей жизнью, а он там еще недовольный, оказывается. Ого. Is Pompeius Magnus not coming tonight? He's in Hispania, I believe. Shit. Oh, I thought this was my chance to win his patronage. Ну что, кот-то, чем ты там недоволен? Давай, скажи мне лично. Of course.
The savior of the legions, Lukulla's wonder kid. I knew you would be here. Сальвы? Я могу удалиться, если это личная беседа. Будем деликатны. Лукул нас просил особо так не это самое. Nonsense. It's a party after all. What would be the purpose of these gatherings if we refrained from conversation? I am Aurelia Cotta. Marcus and Lucius are my brothers. It's wonderful to meet you, Legate. We were just talking about you anyway. Of course we were. Надеюсь, что вы говорили обо мне только хорошее. We were discussing how you saved my brother's life and became the hero of the Asia campaign. Каждому известна ценность такого великого лидера, как Марко Аврелий Котта. Было бы преступлением не спасти его. Yet my son Gaius was not valuable enough to be saved. Ну, извините, что в этой вселенной Гая Юлия Цезаря убили молодым. Ты мать Гая? Несмотря на то, что я знал его недостаточно долго, я считал его своим другом. Мне больно из-за его смерти, но ничего невозможно было поделать. I apologize, Legate. They told me you had become close despite how briefly you knew each other. Я хочу показать ей сломанный клинок. Я взял этот меч домой после смерти твоего сына. Это его клинок. Oh, it's broken. This sword was my father's. It was called Croquet Morse. You were friends with him, weren't you? However briefly. Why don't you keep it? I think I still have the old schematics for it. I'll have a servant bring them to your villa tomorrow. Спасибо, госпожа. Мне кажется, что ты провоцируешь конфликт, Марк. Я чем-то вызвал твой гнев. Other than saving his life? Lucius! Oh, please, let him talk, Aurelia. Let everyone witness the failure of Marcus Aurelius Cotta. The man who got himself captured and let his nephew die. The consul who had to be saved by a homeless runt. Бездомным заморышем? Ну-ну. Я лишь исполнял свой долг. Я рад, что это позволило тебе выжить. Soldiers follow orders. Commanders act. Perhaps in the future you can understand the difference and save more lives. Как тебе нынешняя погода? Немного мрачно, не правда ли? Really? Are you so eager to display your shallowness? Мне так интересны погодные явления. Ты не представляешь. But I'm not. Ну и оставайся тут. А я пока постою на статую посмотрю. Хорошие нынче статуи делают. Качественные. А этот все каких-то мужиков разглядывает. Ну, блин, ты там... Слышь, старый, там в том углу есть статуя поинтересней. О, молодец. Salve, I've heard a lot about you. I am Marcus Tullius Cicero. Я тоже немного о тебе слышал. Is that so? Few people beyond the political circles would know of me. My reputation depends largely on who's talking. Действия человека абсолютны. Неважно, что о них говорят другие. Yet our reputations are built on how others speak of our actions, not on the actions themselves. Чем ты занимаешься, Цицерон? I'm an advocate. I defend those whom others seek to incriminate. But I'm sure a career soldier such as you would find the topic rather boring.
Ничего подобного. Меня увлекают юридические вопросы. Indeed. I suppose that makes sense, especially considering the predicament you're in. Все они друзья Лукулла? That depends what you mean by friend. Your patronus, Lucullus, is a consul. Many people would claim. Да, многие хотят с ним дружить. There's a difference between knowing someone and merely knowing someone's name, though. Are we friends? Мне бы хотелось стать твоим другом. Our republic is in great turmoil. We should all aim to gather around us as many friends as possible. That is absolutely unnecessary. I'd spend it all on farmlands. People need their food. Indeed they do. But what good is food if it's obtained by illegitimate means? What do you think about it, Legate? Похоже, что я угодил прямиком в ловушку. Мои разведчики меня подвели. Fortunately, I know you are good at handling ambushes. Spoils of war, unaccounted for and untaxed. Should they be used for development to feed the people of Rome? A simple question. Я бы сказал, что цель оправдывает средства. Моральное превосходство не имеет никакого значения, если ты голодаешь. Not all means. But Roman law is valid in Rome. I do not see why we should act as if barbarians are subject to it. Meet Senators Marcus Porcius Cato and Marcus Tullius Cicero, who will be acting as your attorney tomorrow. At least I hope so. Unfortunately, things have developed differently, my friend. I've decided to represent Tiberius Vitellius Scaevola instead. О, как. Он платит больше, да? Не удивлен. Интересно. Тогда зачем же ты здесь? Разве мы не твои враги? Enemies? Most certainly not. I am an advocate. I just represent my Я сижу на вашем перу, но при этом я против вас. Certainly an interesting turn of events. But I've heard you talking disfavorably about the Vitellius brothers before. How do you justify defending them? What I justify hardly matters. I seek to represent them to the best of my ability, so justice can be served. Но ведь безнравственно защищать кого-то, о ком тебе известно, что он виновен. Most certainly. It would make you as guilty as they are. Rubbish. As long as your defense itself is conducted by legal means, we must trust the system to produce the right outcome. Legate, what guidelines did you follow when you had to decide the fate of that Triarchus? Why did you let him live? Не было доказательства его вины. Я не стану казнить человека лишь по подозрению. Our feelings often point towards the moral path. I wonder exactly how utilitarian. Ну и вообще, честно говоря, было действительно тупо казнить своего триарха посреди моря. Он, в принципе, был единственным человеком, который мог нас до берегов в целости доставить. Не каждый обязан соответствовать твоим завышенным стандартам. Ничего страшного, Цицерон. Да, у меня была такая возможность. Yet you did not take it. Преданность, купленная за динарии, бесполезна. A point well taken. Depends on the denarii, I suppose. Well, gentlemen, this discussion has become too hypothetical for my tastes. I bid you a good day. Wale, Cicero. See you tomorrow. One final question, before I retire as well. You and your questions, Cato. I believe if you wanted,
You could enter the Pomerium fully armed. Why didn't you? Мне не нужно оружие, чтобы защитить себя. So you follow the rules only because you are strong. This has been an interesting conversation, gentlemen. I thank you for it. But now, with your permission, I shall leave. Welate. Wale, Cato. И вот они покинули нас. We don't have enough evidence to condemn Vitellius Scaiola yet. But I shall try tomorrow at the Senate. Hopefully I can secure Cato's help. You should go to your villa. Be careful, though. Scaiola's thugs are still guarding it. Не переживай, я обо всем позабочусь. By Jupiter, don't get yourself killed. Hire some people. Just be careful. Да, в принципе, я уже готов уходить с пира. Мне здесь больше делать нечего. Мне изначально он не нравился. Так, старый, куда пошел? Все эти пиры, сборище лживых ублюдков. You look tired. Shall we leave? Совершенно верно, я измотан. Давай уйдем. So, did you enjoy yourself? Каждая секунда вызывала у меня отвращение. Уход будет истинным облегчением. You'll have to endure more of these gatherings, so А вот что-то не хочется. Можно на поле битвы вернуться? Все по 100 опыта получают. Цеза 8 уровня. Цеза обогнал всех. Молодец. А как так произошло? У меня 550 опыта, а у него уже... Ох, да я Нира какая, ничего себе. А остальных у нас отняли. Ну да, вместе с легионом, в принципе. Выучили чертеж для создания меча. Что тут у Цеза? Давайте вот эту пассивку возьмем. Плюс 50% урона, когда здоровье на 25% меньше максимального количества. Он выносит, в принципе, прилично. I was surprised Crassus offered to pay for the whole campaign himself. He's desperate for a military victory to get himself. О! Ого. Говорят, твой дом там, где твое сердце. Мне вот нравится, что здесь во время загрузок новые картинки начали появляться. С вашего позволения, я в этой серии оставлю загрузки, не буду вырезать. Музыка приятная. Отберите вашу виллу. Угу. Сдается мне, сделать это будет не так уж и просто.
между тем, хорошо. Однако, да. They look heavily armed, Domine. What if they respond poorly to our demands? Значит, нам придется импровизировать. I hope you'll forgive me if that does not inspire. Ну, я вообще-то, да. Just where do you think you're going? Марцел, человек с Цеволы из школы гладиаторов во Фракии, верно? Я просто войду. You have a good memory for faces, Legati. But I'm on strict orders not to let anyone in. Верный пес. As of right now, those orders are null and void, Lictores. This immobile property belongs to this man. Senator Cato! By order of the Senate, the property rights of this legatus are approved. From this point forward, as part of Familius, he alone can exercise the rights of usus, fructus, and abusus. But, Ну что, but съел? nothing. Свали That is if you want нафиг to see tomorrow. с моей As you виллы. command. Not me, as he commands. My apologies, Domine. Честно говоря, неожиданно. Благодарю, Катон. Я этого не забуду. Your thanks are unnecessary. It was the virtuous action to take. Welcome home, Wale. Until next time. Свалили к черту, псы. I've missed you so much. You look great. Did you lose some weight? Are you eating well? Has he been eating well, Cineros? He has, Domina. Всем остальным тоже докинули опыта и уровни дали. Мама, прошу тебя, нормально я питаюсь, я легат. All right, I'll stop talking. But you'll have to tell me everything. Tell me about the war. I heard some of your friends died there. Killed by pirates. How did you survive? Никак, с тобой разговаривает мой призрак из мира мертвых. Oh, shush. Don't say stupid things Можно, like можно. that. Tempt not the gods. But did you like the life in the Legion? Do you want to be a career soldier? Очень нравится. Ничего более одновременно освобождающего и захватывающего я не испытывал. И меня действительно душит во имя как-то. Все так круживо. I was afraid you'd hate it like your father did. But it seems you're more of a warrior than he was. Domina, with all due respect, I guess the legatus has his own У question. меня, я бы сказал, не дух, Am у I wrong? меня верные люди рядом, мотивирующие на победу. Как с тобой обращались люди с Цеволы? Oh, they were polite, mostly. Except for the fact they wanted me confined to this villa. I guess having me walking around the streets was too much of a risk. Once you were out of the picture, he had no reason to antagonize me, though. Ты в самом деле думаешь, что они бы могли меня убить? I do. And Oculus agreed. It was a sinister plan to take over our family. But now you're here, and everything will be fine. Где Ливиана? Разве она не должна быть здесь? I haven't seen your sister in months. Scaevola doesn't let her out of his summer villa. Даже так? She's pretty much imprisoned there. Я просто рад видеть матушку живой и в добром здравии. It's good to have you home, and for it to be our home again. Now that you're back, we have a lot of work ahead of us. Oh, listen to me. You just got here. Go on, take some time to settle in. Let me know when you're ready to get to work. О, кучу заданий дали. Поговорите с матерью, когда будете готовы закончить акт 1. Ну, это будет не раньше, чем мы закончим второстепенные задания. Обучение бестии. Синер согласился обучать бестию по своим методикам. Старый раб понял это предложение по-своему, и его видение, кажется, не совсем совпадает с тем, что имел в виду бестия.
Инвино Веритас. Цезарь пригласил вас опрокинуть пару бокалов в знаменитую таверну Марцелла Випсания на рыночной площади. Ну, этот сидит, бухает, все у него хорошо. Прекрасный букет из красных флагов. Бестия пригласил Калиду на встречу, которую лучше всего бы описала слово «свидание». Но девушка относится к гладиатору в лучшем случае с безразличием, поэтому она позвала с собой Дейаниру, дабы та помогла сгладить впечатление. Я бы пошел побухал для начала. Тут на вилле, собственно, можно что-то сделать. С кем-то можно поговорить. Кто это? А, Дейанира. Блин, вилла у нас, конечно, мощная. Мощная. Не самое голимое семейство мы. Ну, здесь можно посидеть на стульчиках. Excuse me. За что? Поменять трофей. Поставим статую. Что еще можно сделать на вилле? Давайте посидим за стулом. На стуле. Так, посидели и хватит. Domina Claudiana has been so worried for you. Do you need me? Нет. Have you tasted this year's batch from the vineyards? It's divine. Пока не доводилось. О, что это, нож? Давай сюда. Do you need me? В целом здесь мало всего. Здесь можно Have a только nice day. посидеть на этой вилле. Да и все. Domine. Дейанира, скажешь что-нибудь? How is it? Во имя Юноны, что ты на себя напялила? You don't like the dress? Выглядит мило. Is it normal in Rome for important people to make such shameless advances on their guards? Во имя нетипично иметь настолько привлекательных телохранителей. Is good we are not normal then? Ну как, соответствует ли Рим твоим ожиданиям? In some ways it is. In others, it is not. City is big. I have never seen anything like it. And there are so many things to buy, so many different people. I love that. But there is a strange way people talk to me. Not because I'm foreign, I think, but because I am woman. That I don't like. Хочешь остановиться у меня на вилле? I would like that, if it is fine with you. This villa is amazing. So many statues and fancy carpets. I love your garden. It's so lush and green. And trickle of fountain calms me down. Хорошего тебе дня. I'm so glad to be rid of those lictors. The way they looked at me. Are you going to feed the horses? I am? Is there something I should know? Don't walk behind the grey mare. A few weeks ago, she kicked a stable boy and nearly killed him. I'll be careful. Несмотря на то, что Рим раскинулся на 7 холмах, рынок на капиталистском холме неподалеку от форума служит центром для большей части городского движения.
Что это за кровавые пятна? Повсюду, где появляется наш персонаж. Ох, это место большое. Feel under the weather? I will attend to your health. Да? Salve, legate. Are you looking for medical supplies? Откуда знаешь, что я легат? The world may be large, but Rome is smaller than you'd think in some ways. People talk, and you are mildly famous. Tell me what you need, and I shall provide you with everything. Ты лечишь раны и травмы, а почему не занимаешься этим на поле боя? Every healer I know dreams of going to war with the legions. But bones do not only break in battle. Life in Rome can sometimes be a battlefield. Но ты берешь Динаи за врачевание во имя. Разве это хороший поступок? I do not charge for the act of healing. I charge for the items I use. My potions and bandages do not come cheap. It would have been fortuitous if the gods simply granted such materials. But healing is the art of mortal hands. And mortal hands need denarii. И что ты продаешь? I have some linen I can spare. You could buy some if you want to make bandages. This bottle could also prove to be interesting for you. It's a concoction that works against the effects of many poisons. Она облегчает симптомы отравления? Так ли часто во имя сталкиваются с таким? Я думаю, постоянно. The machinations of the senatorial class can occasionally turn very bitter indeed. I'm sure I don't have to tell you that. Тогда я куплю немного. 500 динариев. Good. You should make sure to consult a trained healer in mixing this, however. The wrong application could turn ugly. Of that, I have 8300 у нас до сих пор. Давай штучек 5. Давай, удачи. It is good the smith Sextus has returned from the war. I've missed his work greatly. Еще и Секст He's вернулся. working on new locks for me already. I've been asked to change all the locks in my Dominus's villa. You've sent the birds to shit on my stall. Are you out of your mind? You think I can command the birds? They only shit on my crates, never on yours. What difference does it make? Your crates are already full of shit. So you found me again. But you're a civilian now. Here you are, just another customer in my smithy. А ты мой любимый кузнец-ворчун. Only because you've never met any of my competitors, I'm sure. I don't suppose you're in the market for some carpentry tools? А ты больше не производишь оружие и доспехи? There is no market for such tools in peacetime. And of course, weapons are not allowed inside the pomerium. Tell you what, I do have something here you might be interested in. Have you ever heard the legend of the Ancilla? Не думаю, просвети меня. Well, I'm not much of a storyteller, but they say the shield of Mars fell from the sky during the reign of Легендарный щит. Я хочу. In his wisdom, the king ordered 11 copies to be forged. They were stored alongside the original in the Temple of Mars. I have come into possession of one of them. Ты хочешь продать мне копию щита? Or perhaps it's the original. Who knows? But you see, even a replica, ancient and storied as it is worth a small fortune. If nothing else, it's an exquisite artifact of a bygone age. Если бы это был оригинал, то, я полагаю, легенды гласили бы, что им будет существовать лишь до тех пор, пока ангел находится в целости и сохранности. Then, if you buy it from me, you should take good care of it. А почему ты сам обслуживаешь этот магазин? Разве у тебя нет для этого помощника, чтобы ты мог проводить больше времени в кузнице? You are as savvy in business as you are in warfare, I see.
I do have an assistant, my daughter. She is all I can afford. But today she is with her teacher learning history or Greek or some other such high-minded nonsense. The hope is if he fills her head with enough such drivel, she will find a wealthy husband so she'll never have to peddle my pots and pans again. 2000 динариев. Но Секст — это не левый человек, это кузнец нашего легиона. Я думаю, что даже если он и копию впаивает, то это все равно будет хорошая вещь. Давай. Ничем не рискую. 2000 так 2000. A fair price, I should say. Very well. The ankile is yours. I cannot guarantee that it once belonged to a god, but you have my word that it is a good shield, and it will serve you well should you ever use it in combat. До встречи. Что за щит? Ёлки-палки. Говорят, что щит Марса упал с неба. По приказу царя Рима было изготовлено еще 11 его копий, которые должны были храниться вместе с самим щитом в святилище Марса. За прошедшие годы некоторые из этих копий, каждая из которых является священной реликвией, были утеряны. Теперь, по крайней мере, одну из них удалось найти. Сила щита 7. Урон добавляет движение, дополнительный дробящий, минимальный. В конце вашего хода сила вашего щита восстанавливается на столько единиц, сколько очков движения у вас осталось. Глухая оборона, это понятно. Толчок щитом. И удар щитом. С оглушением. Офигеть. Это действительно классная вещь. Противоядие тоже пригодится. Навыками сейчас не хочу заниматься. Здесь были еще люди, с которыми можно было поговорить. Just go talk to him. Not when he's at work. Then I'll never know if he's just being nice to me because he's being paid to be. Come on, girl. You think a plebeian boy like that would say no to someone with your family tree? Ага, вот тут еще в центре один человек. Or is it just me? Hey! It isn't you. The bread is getting worse. О, I've noticed it as сестра. Нифига себе встреча. Brother, it's so good to see you again. How have you been? Egypt. The conflict of succession is interrupting the grain supply. Сейчас, когда я вижу тебя в добром здравии, мне и самому намного лучше. Да там помолчите, мешайте. Вообще не интересно там про ваш Рим. Indeed. I think Skyavila might be worried I'd find a way to work against them if they treat me poorly. He's been nothing but kind, strangely. I'm starting to think his brother Lorca wants me to be on his side. Skyavila is trying to keep his brother away from me. I may be able to use that to our advantage. I'm afraid we don't really have much time. They are tailing me, following all of my moves. Красивая такая девушка. Кто следит за тобой? Lorca and his men. He insists it's for my own security, but there's something unsettling about his smile. I don't know what it is. I think Lorca is more dangerous than Skyavila by far. He runs all of their business and everyone acts like they're working for him. Even my husband's lictors. Как ты узнала, что я буду здесь? Ты долго ждала? A little while. I sent her Serwa to stake out our villa. She ran and fetched me as soon as she saw you leave for the market. Как ты думаешь, что Севола планирует делать дальше? It is hard to guess. He acts as if he's a man without any ambition. We both know that is not correct, though. I think they're working on something. Unfortunately, paranoia reigns in Villa Vitellia. They cover their tracks well and hide everything, even from their own people. Ты собираешь сведения для меня? Ты не обязана этого делать. You're wrong.
I do have to do this. It's the only way I can help you work against them and maybe one day avenge our father. У нас может получиться вытащить тебя оттуда. That's the last thing we should consider. I think I'm supposed to serve as bait, and something like that is exactly what they're waiting for. Besides, I'm much more useful to you as Vitellius Skyevola's wife. Валя, сестра, держись там и не предпринимай ничего особенно рискованного. Thank you, but I don't think I have a choice in that. I will send a server to your kitchen door with instructions for where to meet me next week. Ну что же, я думаю, что с Цеза мы забухаем в следующей серии. He is our Patronus. Refusing his request would shame us greatly. But he's asking too much of you. This will be good for our family. It'll show everyone how loyal we are. Ну, пока же. Спасибо всем, кто смотрел. Жмякните лайк, напишите комментарий. Всех обнял. До новых встреч.